Good afternoon, grade 8. It's a rainy day and there's no better thing to do than maths on a rainy day. So, Lucy agrees. Goeiemiddag, graad 8. Dis lekker reën weer daar buite en daar's niks lekkerders om te doen as wiskunde op 'n reënerige dag. So kom ons doen algebra. Ons begin by 'n lekker graad 1 sommetjie, grade 1 sum, where we add 5s. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Dit kan julle almal doen. Dit is gelyk aan 30. Hoekom? Want daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6 5e. So ek kan ook sê, dis dieselfde as 6 maal 5, wat gelyk is aan 30. If we add 5 times 5 times 5, oh no, not times, add 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, it equals 30, and it's exactly the same as 6 times 5, because there's 6 5s over there, and it equals 30. So, with letters of the alphabet, it's exactly the same story. So, why be afraid of letters of the alphabet? Met wiskunde doen ons altyd dieselfde ding van graad 1 af. So ons moenie skrik vir letters van die alfabet nie. As ek 1x plus x plus 1x plus 1x plus 1x onthou, daar staan altyd 'n enetjie voor, dan is daar 1, 2, 3, 4, 5x'e, so dis gelyk aan 5x'e. Maklik. So wat beteken 12y dan? The meaning of 12y will then be y plus 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 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's put in another one over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus y, plus y, plus y. 12 of them. That's why it's 12y. Dit is hoekom 12y is, want daar's 12 eie wat ek bymekaar tel. So wat beteken 4x plus 3x dan? Baie maklik. I've got 4 x's, like that. That's 4x. And I add another 3. 1, 2, 3. So if I add them all up, it gives me 7 x's. So wat belangrik is graad 8's, I must check whether these things are all the same. And if they are all the same, I may add and subtract. Ek moet gaan ondersoek instel of die goedjies identies dieselfde is. Ons noem dit mos gelyksoortige terme. Like terms. I can add and subtract like terms. Ek kan gelyksoortige terme optel en aftrek. So kom ons gaan kyk na die laaste sommetjie. Is x kwadraat en x kwadraat dieselfde? Is x square and x square like? Yes, they are definitely the same. So 3 plus 2 of them gives me 5 of them. It stays x squared. So let's do examples. Onthou graad 8's. In wiskunde rangskik ons die letters van ons alfabetletters ook soos in die alfabet. As ons A, B, C het, dan is dit mooi om dit te skryf as A, B, C. B, A, C sal ons oorskryf na A, B, C. If we've got C, B, A, we'll rewrite it to A, B, C because that's nice mathematical practice to write it in the order of the alphabet. So if it's being switched, rewrite it in the right order. So if we look at this thing, we must remember that we always apply the rules of mathematics. Ons gaan altyd die 10 gebooie van wiskunde toepas. Wat sê, hakkies kom eerste, thereafter, we've got of, dan het ons magte en wortels, powers and roots,
Dan het ons daarna maal en deel, multiplication and division, and lastly, but not the least, het ons plus en minus. So ons gaan eers die maal gedeeltes doen. So ek het 7 maal x wat 7x is, that means multiplication, plus 3x, multiplication, plus x. Kom ons kyk of ons hierdie goedjies mag by mekaar tel, whether it's exactly the same thing, x, 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 remember? As daar niks voor die x is nie, then there's always a 1. So I'm going to add 7 plus 3 plus 1 gives me 10x. Sien dat die x bly 'n x. So I've spoken to you about good mathematical practice. Mooi wiskundige praktyk. 6a BC is mooi geskryf. Maar 8BCA is lelik geskryf. So ek gaan hom reg skryf. I'm going to rewrite this one as ABC because that's good mathematics. So now are they the same? ABC, 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 exactly the same. So let's do the calculation. 6 appels minus 8 appels is minus 2 appels. And then I add 4 of the same thing en dit gee vir my 2ABC. Mathematical rules, multiplication first, so I'm going to do 6a plus 3a times 2, 3 times 2, 3 maal 2 is 6a. Okay, same thing, so I can add them. 6a plus 6a is 12a. Brackets always done first, rules of mathematics. 6a plus 3a is 9a multiplied by 2. 9 times 2 gives you 18a. Don't throw away the a. Ons het 'n plus sommetjie. Is my soorte dieselfde iewers? First make sure that it's like, otherwise I may not add or subtract. I can multiply, but I cannot add or subtract. Ek kan nie optel of aftrek as my terme nie selfe soort is. Ja, almal dieselfde soort, x kwadraat, x kwadraat, x kwadraat. 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6 van dieselfde soort. 1 plus 2 plus 3 of the same thing gives me 6 of the same thing. The last one, kom ons gaan maak dubbel seker dat ons terme dieselfde is. A tot die mag 3b, a tot die mag 3b, a tot die mag 3b, AQB, AQB, AQB. Yes, I must add and subtract. 3 minus 1 gives minus 4, gives me minus 1 AQB. 3 minus 4 is minus 1, a tot die derde mag b. Nou trek ek nog 2 van hulle af. So ek het minus 1 minus 2, that gives me minus 3 of exactly the same thing. Graad 8, algebra is nie moeilik nie. Ek moet net my reëls baie goed ken. I must apply my rules and I must remember my rules and just exercise. Oefen, oefen, oefen. Sien julle môre.